So in the next 5 years, our plan is to double exports. So we started at 58. So by the end of 5 years, which is when we complete our tenure as a government as well, we hope to double the numbers. Beyond that, I can't promise because I don't know people will re-elect us or not. Identified about, in fact, 6 locations. So the point is, when it's a public-private partnership, you obviously have to find a match of interest between the private party and yourself. So the whole objective is to push IT into various other corners and other pockets of Hyderabad. So IT should not just be in Gachibowli or Kondapur. We're trying to push it further away so that Hyderabad is decongested and we create more and more clusters around the city. And we have identified about 6 locations, out of which in the first phase we'll take up 3. Our budget allocation has more than doubled from last year. In terms of what government gave us in the budget, our budgetary support has doubled. So in IT, Swati, you have to understand it's not so much about money. It's more about how we can collaborate, how we can partner, how we can align interests with the interests of the industry. That's where I think ICA plays a major role. That's where NASSCOM plays a major role. That's where various other organizations involved in IT play a major role as well. Because as long as you're in alignment with the requirement of the industry, you'll be able to attract investments. Like I said, when we outlined a program, to set up a data analytics park, for example, I think what matters mostly is not just the physical infrastructure you provide, but what is far more important is how far the industry is receptive to that idea. And so far along, in terms of our promotion activities, in terms of our outreach, we've been successfully able to position Telangana as a very progressive state. And so therefore, we believe that whenever any organization in that space decides to do a business in India, they will but naturally gravitate towards Hyderabad, is our belief. No, it won't be in the existing location for sure. In fact, it will be in Hyderabad, and it will be with an outlay of almost 175 crores. And it will be more than 300,000 square foot facility, almost 4.5 times the existing T-Hub, because we ran out of space, like I said, in the very first week of launching T-Hub. So therefore, it is something we are very excited about, but it's not just about the size. Size does matter, but it's not just about it. In fact, the intent is to, again, position Telangana as a center for innovation, center for all kinds of technological disruptions and technological interventions in the country as a premier destination. So we do not want to lose out on that. While there is an advent of a lot of private incubators, and while we are supportive of that initiative also, at the same time the government wants to ascertain that its position as the leader in innovation technologies remains the same. Therefore, it will be a much larger festival. Last year, మీరు గమనించినట్టయితే మేము బాధ్యతలు చేపట్టినాడు నాకున్న అవగాహన మేరకి 3 లక్షల అరౌండ్ 3 లక్షల నంబర్లో ఉంది డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐటీ రంగంలో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం 4,06,000 దాటినట్టున్నాం. పోయిన 2 సంవత్సరాల్లోనే దాదాపు 1,00,000 మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చాయి. అల్టిమేట్గా ఈ 5 ఏళ్లలో మేము అనుకుంటుంది 10 లక్షల మందికి ఐటీ రంగంలో ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి. పరోక్షంగా ఐటీ రంగంలో మీరు గమనించినట్టయితే 3 లేదా 4 ఒక డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి 3 లేదా 4 ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరల్గా ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నది 4 లక్షల అనే టార్గెట్ మీద ఉన్నాం. దాన్ని అల్టిమేట్గా 10 లక్షలకి రాబోయే 3 ఏళ్ల లోపల, మొత్తం 5 ఏళ్లలో 10 లక్షల నెంబర్కి హైదరాబాద్ చేరుకోవాలనేది మా ఆలోచన. ఆ 10 లక్షల్లో కూడా టాస్క్ ద్వారా మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించినట్టయితే అత్యధిక శాతం స్థానికంగా హైదరాబాద్ పిల్లలకు రావాలనేది మా సంకల్పం. ఏం లేదు, నాదేదో కొద్ద బ్రహ్మ పదార్థం కాదు, అర్థం కాదు ఏం లేదు. ఐటీఐఆర్ అనేది ఒక రీజన్ కింద, ఒక ఫోకస్డ్ రీజన్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి డెవలప్ చేయాలనేది ఐటీఐఆర్ సంకల్పం. కాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదేంటంటే కమిట్మెంట్ ఏంటంటే దానికి అడిషనల్గా క్రియేట్ చేయాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ఎయిర్పోర్ట్కి సమీపంలోనో లేకపోతే మేడ్చల్లోనో కీసర్లోనో కొత్తగా ఒక ఐటీ పార్క్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, దాని చుట్టూ కూడా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రోడ్లు కానీ, మంచినీళ్ళు కానీ, పవర్ సప్లై కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం వస్తుంది, రేడియల్ రోడ్స్ కానీ అనుకున్నాం. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు గందరగోళంలో ఉంది. కాబట్టి మనం కేంద్రం సహకరించినా సహకరించకపోయినా ఐటీ రంగం శరవేగంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇదేదో అదనంగా వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు. మనం ఇంకా వేగంగా అభివృద్ధి చెందేదానికి అవకాశం ఉండేది ఒకవేళ కేంద్రం సహకరిస్తే. కానీ వారు సహకరించకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదాలు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి తెలంగాణలో సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంత వేగంగా మనం అభివృద్ధి చెందగలుగుతా ఉన్నాం. ఇన్ని కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ కూడా దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా తీసుకోలేదు ఇప్పటివరకు. ఇంత వేగంగా ఐటీ రంగం అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఏది కూడా లేదు నాకున్న అవగాహన మేరకి. ఈరోజు మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా మన వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి, వీళ్ళు ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నారని. కాబట్టి ఆ దిశగా మనం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు బాగానే ఉన్నాయి. ఐటీఐఆర్ కనుక కేంద్రం ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నామని చెప్తుంది.
వాళ్ళు నిజంగా కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే బాగా ముందుకు పరిగెడుతున్న వాళ్ళకి ఇంకా అవకాశాలు ఇస్తే అందిపుచ్చుకుని ముందుకు పోయే విధంగా ప్రోత్సాహం ఇస్తే దేశానికి కూడా మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారనేది నా విజ్ఞప్తి వారికి. పురోగతి అంటే నిజంగా మీరు చెప్పింది వాస్తవమే. ఇప్పటికే పైప్ లైన్లు కనుక గమనించినట్టయితే 4000 కిలోమీటర్ల వాటర్ పైప్ లైన్ వేసారు ఆల్రెడీ, వేసి పూర్తి చేసి, ఎందుకంటే శరవేగంగా జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమం మిషన్ భగీరథ. మేము ఆ 4000 కిలోమీటర్లు కూడా మేము వేసి ఉండాలి నిజానికి ఇప్పటికి దాంతో పాటుగా. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే మన ప్రభుత్వంలో కొన్ని ఉంటాయి, అనుకునే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అది అమల్లోకి వచ్చేసరికి పుణ్యకాలం కొంత గడిచిపోతుంది. ఆ 4000 కిలోమీటర్ల విషయంలో ఆ పుణ్యకాలం గడిచిపోయింది. కాబట్టి ఆ 4000 కిలోమీటర్లని ఏరియల్గా వేయాలని, మిగతా దాదాపుగా 40,000 కిలోమీటర్లు ఏదైతే వేయాలో అది అండర్ గ్రౌండ్ వేయాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఆ మిగతా 40,000 కిలోమీటర్లకు సంబంధించి ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా ప్రారంభమైంది. దుబ్బాకలో, గజ్వేల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో అయితే ఇప్పటికే డక్ట్ కూడా ప్రొక్యూర్ చేశాము. ఆ డక్ట్ కూడా ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్గా వేస్తాం. అండ్ విల్ బి ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ విల్ హ్యావ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్. మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నది జరుగుతూ ఉంది, ఎఫర్ట్ జరుగుతూ ఉంది, కానీ వాళ్ళు విలేజ్ వరకే చేస్తున్నారు భారత్ నెట్ రూపంలో. మనం అట్లా కాకుండా ఆ లాస్ట్ మైల్ కూడా ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ని ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. తద్వారా ఒక పెద్ద పారాడైమ్ షిఫ్ట్ వస్తుందని నా అంచనా. వెల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కమ్ డౌన్ ఇన్ తెలంగాణ, ఇట్ ఇస్ కమ్ డౌన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అండ్ ప్రాబ్లీ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ as well. In fact, last year if you notice 15.7 was the growth rate of Telangana, whereas country's growth rate was 13%. But this year if you noticed, country's growth rate has also come down significantly, but we are still, in spite of that, we are much above the country average. So it is a phenomenon. In fact, I was just talking to IT secretary, and what he was suggesting to me is that the companies have started focusing more on the revenue per employee rather than providing more and more employment and more additional jobs. So therefore, I think while there has been growth, the growth has not been as much as we thought it would be. But hopefully in the next 3 years, we'll be able to achieve our targets on two accounts. One, the IT exports almost rising and doubling to 1,20,000 crores by the end of these 5 years. And secondly, 1 million jobs, 10 lakh jobs that is, in Hyderabad and in Telangana on the whole. So these two objectives, I believe we are on course to achieve.